अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, वसीम नकवी इस वक्त आपके साथ वाशिंगटन डीसी अमेरिका से यूएस से मुखातिब है। नाज़रीन इकराम, ये हमारे अक़ब में होटल आप देख रहे हैं, ये मैरियट होटल है और आज इस मैरियट होटल में उम्मा काउंसिल यहाँ पे इनेकाद किया गया उम्मा काउंसिल का, जहाँ नॉर्थ अमेरिका से आए हुए तमाम शियान हैदरान करार और मकतब अहले बैत से ताल्लुक़ रखने वाले, उनके चाहने वाले यहाँ तमाम लोग जमा हैं। और इसमें मुख्तलिफ़ दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स मुख्तलिफ़ जगहों से आए हैं और आज खिताबात कर रहे हैं और बहुत अच्छी सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर बात हो रही है। आम जो रोज़मर्रा के मसले मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जा रही है और ख़ास तौर से जो हम आम दिनों में शायद उस सब्जेक्ट को टच नहीं करते, उन तमाम सब्जेक्ट के ऊपर बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस उम्मा काउंसिल ने देखने में ये आया कि जो मॉडरेट ज़माना है उसको किस तरह से अहले कशी में अपने उम्माओं की दीवी तालीमात के ज़रिए कैसे चलानी है, उसका एक बहुत खूबसूरत इंतखाब किया इन्होंने और बहुत खूबसूरत इम्तियाज़ के साथ पेश किया। और अभी हम आपको होटल में अंदर भी दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ आ रहे हैं लोग। और सबसे ख़ास बात, सबसे शानदार बात यह है कि यहाँ जो पूरे नॉर्थ अमेरिका में यानी कनाडा में हम देखते हैं कि यूथ को जमा कैसे किया जाए, लोग इतने फ़िक्रमंद हैं कि यूथ नहीं आते, मामबार का में यहाँ पे यूथ बहुत है, बच्चे बेइंतहा बच्चे हैं और ऐसे हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिले घुले कि जैसे शायद एक ही फैमिली के हैं या बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और तमाम इस्लामी इक़्तिदार को सामने रखते हुए, क्योंकि उलमाओं की मौजूदगी में, बड़ों की मौजूदगी में, माँ बाप की मौजूदगी में ये तमाम इवेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं। अभी अंदर चलेंगे, थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। That's my role. Over to you, and looking forward to hearing this. First of all, thank you to UMMA for this wonderful conference. It's my first time here, and I think it won't be the last time. I will keep coming, even though my daughter enjoyed it a lot, Yara. And thanks to Dr. Hassan Abbas for this invitation, this wonderful manners, and your wonderful book, and Brother Mustafa. When we talk about what's going on between Saudi Arabia and Iran, 5 minutes won't be enough, but I will try to run it and explain as much as I can in those few minutes. As we know, Saudi Arabia has been shifting toward another sort of social life compared to an extreme conservative lifestyle. When King Salman became a king in January 2015, and 2 years later when he appointed his son as a crown prince, we see a decline of the authority of non-formal religious clerks in Saudi Arabia. So for the first time we see a lot of social freedom for women in that time. Hijab is not compulsory, and stores, they don't have to close for prayer time, and Shia people today, for the first time in history, we see turbans in the wall in the Islam conference. Okay, and personally, I took turban to Riyadh several times in the last couple of years, and when it come to prayer time, I use my turban. Nobody even stared me. I used to live in Riyadh for a long time. That's a significant change for Shia community in Saudi Arabia. Crown Prince Mohammed bin Salman is looking forward to save every single penny to invest in Vision 2030. He has a lot of projects, including NEOM and investment in Riyadh and other parts of the country. So his major vision on economy, and he is not interested in proxy wars in other places. So what he tries to do right now is to stop all the conflicts and close all the files that we have in the region that include Yemen, Syria, Iraq, all these parts of the world. So the good intention between two countries is clear. Both of them need the peace. Neither of them can exploit the other. That's the most important thing. Plus, United States of America
is authority from the region. We have seen what happened 2 years ago, or less than 2 years ago in Afghanistan, when they sold off the political elites and the Taliban to get back. So they don't want Taliban to get back, but they don't care about Afghan people. So if they invested $3 trillion in Afghanistan and look like this, what would you expect they would do in the Middle East? So Iran need the peace with Saudi Arabia. Saudi Arabia need the peace with Iran. The Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, and the President of Iran, Syed Waseem Naqvi, both of them want the peace, and both of them have potential future. They are Crown Prince and President now, but in future, one of them is going to be a king, and the other one has a really high opportunity to be a one-year faqih in Iran. So both of them looking forward to maintain their relationship based on peace, and economy is important for both countries. Okay, we have seen the demonstrations in Iran demanding more or better life conditions and getting away from the sanction. I think Saudi Arabia can help Iran with that, and Saudi Arabia need Iran's help with finishing up all the issues and crisis around the area. So I think their good intention could be seen in both sides, and both of them are looking forward for a better future. Here is a question now. Sustainability. Do you think this is going to sustain or not? I think it's based on the first couple of years of this agreement that started last March. And so far we see really good media coverage from both sides, and they stop cursing each other, or at least they reduce hostile. ये उम्मा कॉन्फ्रेंस में आज सऊदी अरब और ईरान के दो ग्रुप कॉन्फ्रेंस में इस बात को क्लियर किया गया है कि सऊदी अरब जो है ईरान के साथ बरदराना ताल्लुक़ात करना चाहता है, तमाम मजहबी इख्तलाफात को भूलते हुए, और क्योंकि सऊदी अरब एक मॉडरेट की तरफ जा रहा है, तो जहाँ तक शिया हज़रात को जो तकालीफ थी उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये दोनों इस कॉन्फ्रेंस के दोनों पैनल में बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, और इस हवाले से इस बात की खुशी होती है कि चलें अब जो है ईरान और इराक़ के आपस के अख्तलाफात भूल के, तो इंशाअल्लाह मोमिनीन के लिए आसानी होगी, और जो थोड़ी बहुत रुकावटें सऊदी अरब में थी या सख्तियाँ थी वो मुस्तक़बिल में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तो इस उम्मा कॉन्फ्रेंस में कम से कम इस प्लेटफॉर्म से ये बहुत हमारे मोमिनीन को और हमारे शियाइज़म को और शीयत को बहुत फ़ायदा हुआ कि इस प्लेटफॉर्म पे आके दोनों ने अपना अपना मौक़िफ़ बयान किया, और दोनों में बड़ी अहम आहंगी पाई गई इस हवाले से कि अख्तलाफात की जो गुंजाइश है वो ख़त्म होती चली जा रही है, और एक आम जो दो ममालिक होते हैं जिसमें ट्रेड भी होती है, जिसमें मजहबी की कोई रुकावट ना हो, तो इस किस्म के ऊपर इस पे बात की जा रही है। और अब ईरानी के कुछ लोग हैं वो भी इस पर गुफ्तगू फरमाएंगे। ये उम्मा कॉन्फ्रेंस जो है ये हर साल पूरे नॉर्थ अमेरिका में मुख्तलिफ़ जगहों पे की जाती है। इसका इनेकाद से बहुत फ़ायदे होते हैं, इस प्लेटफॉर्म से कई इनके प्रोग्राम होते हैं, यहाँ फैमिलीज़ आती हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जो काफ़ी अरसे से एक दूसरी जगह नहीं जा सकते, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री घूमने फिरने वाले का मौका भी मिलता है, और यहाँ के अट्रैक्शन को भी जाने का मौका मिलता है। बच्चों के साथ लोग वेकेशन मनाने आते हैं। यहाँ मैंने आपको जैसा अभी लॉबी में दिखाया था कि यहाँ लोगों के कुछ स्टॉल्स भी हैं ईद के हवाले से, कपड़े, चूड़ी, ज्वेलरी वगैरह, और यकीनन ये उनकी भी मदद है कि जो अपनी कम्युनिटी के अंदर सर्व करना चाहते हैं, अच्छी सी प्रोडक्ट लेकर आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी हद तक स्टॉल्स वगैरह लगे हैं यहाँ। हमारी कोशिश होगी कि इनके ऑर्गेनाइज़र से भी हम आपका इंटरव्यू करा सकें। तो देख सकते हैं मुख्तलिफ़ कपड़े, मुख्तलिफ़ हर किस्म के यहाँ पे ऑनलाइन वालों का भी स्टॉल है।
ये लाइन वो है कि जो अगर आप कहीं अगर मदद करना चाहते हैं और आपके पर करीबी कोई जगह नहीं है तो इनको ऑनलाइन भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इस पर रजिस्ट्रेशन कराकर आपको इसकी बाकायदा इसकी टैक्स फ्री रसीद भी आपको मिल सकती है। इसी तरह हमारी अपनी कम्युनिटी के यानी जो अहले तशी हैं उनके हवाले से आप देख सकते हैं करीमा के नाम से यहाँ पे इनका करीमा वालों का भी है हेल्पिंग ऑर्फन। सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सिस्टर? Sister, can you tell me to what you do? Yes. A little bit about your Yes, organization. my pleasure. So this is the table for investing in your akhirah. Basically, what we do, Karima Care supports and helping the orphans as well as empowering those in need. So we're doing work in Iraq, in Yemen, in India, and inshallah in the future we hope to do work in Pakistan and Syria. So Alhamdulillah, we started 3 years ago in the beginning of the COVID times, and we're taking step by step. So inshallah, with your support, we have prepared some nice brochures. You can see here a little bit of what we have been doing in the last few Right. years. We've done, for example, we ran a food basket campaign in Yemen. You know, malnutrition Mashallah. is a big issue over there. Mashallah. We've also done Eid clothing drive in Iraq. So a few things that we're doing, and we hope that can spread the word. Join us in this journey of giving and caring. MashaAllah. So in this North America, if somebody provide you the fund or some money, so how he can get the receipt and the tax deductible? And secondly, are you allowed for the issuing for the non-profit organization as a receipt or? Yes, actually, there's a very good question. So as you can see here, we are an officially registered non-profit organization. You can see here our tax ID. Right. So for every donation that anyone gives us, we will provide a tax exempt receipt. This is our obligation in front of the IRS and the US government. So that's a good tax break, an incentive for individuals. Okay. So if somebody want to be donate something, so he can go online and buy the credit card or buy Yes. that. As you can see here, we have the QR code for sponsoring an orphan. If you would like to sponsor an orphan, either Iraq, India, or Yemen, or you can donate, or if you would like, even you can log on to our website www.karimacare.org, and inshallah, all the information is here for you. जी थैंक यू वेरी मच सिस्टर। Jazakallah khair. तो नाज़रीन आपने देखा ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप लोग घरों पे बैठे हैं और आप चाहते हैं किसी को कुछ देना तो आप इनकी जो तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है और टैक्स फ्री इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके ऊपर आप जाके दे सकते हैं। इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, ऑनलाइन जा सकते हैं, टेलीफोन नंबर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ US यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से दे गॉट अ परमिशन। सो इसकी टैक्स फ्री डिडक्टेबल रिसीट भी मिलती है। आप अमेरिका में या कनाडा में तो भी आप इनको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सिस्टर वन मोर टाइम। जज़ाकल्लाह। People in America are lucky. When they have their weddings, they just have people coming from different states, just other parts of the country. That's it. When we have our weddings, we've got people coming from all over the world, people we haven't seen before, people from countries we don't even know are established. They're coming, they're excited. They wanted us to show them around Washington, D.C. Now, here's the thing. I don't even know if these people have seen pavement. I am not going to waste my time taking them to Washington, D.C. I just took them around my hometown of Laurel, Maryland. We have one nice neighborhood in Laurel, Maryland. I took them around the nice neighborhood with the big houses in Laurel, Maryland, and I told them that this was Washington, D.C. You saw the first big house, and I said, that's the Department of Treasury. Nice big house next to it, so that's the Department of Agriculture. There was a stop sign, the stop octagon fell off. I said, that's the Washington Monument. It looks bigger in the picture, it's not really that big. I got really lucky because the biggest house in the neighborhood, luckily, thank God, was a white house. And there was a shirtless old man mowing his lawn. That's the White House right there. So President Joe Biden, very down to earth man. We have a masjid nearby. We have many masjids nearby.
my main masjid is Idara Jafri. I live just a few minutes away. I love all the programs Idara Jafri does. I'm saying that because many Idara people are sitting in the front row. I don't want any trouble. Some things that Idara does, I disagree with. Some things I do, I don't think are good ideas. One of the things that Idara does is they make the Sunday school really strict. One person is overwhelmed and so shocked at this news. Yes, the Sunday school is just, I think, too strict. They have hard grades, attendance, and stuff. And here's my thing. My thing is, you shouldn't make something too hard because, I don't know, when I went to college and I was in a major that was too hard, I changed my major. I feel like we should lighten up at the hour and make these, just give everybody a B and call it a day. Idara also has another program. They have a fundraising program, which I think that they think is a really smart program. I don't think they realize that we can see through what the intention of the program is. They have this one program at the Idara Jafriya where you can set up the Idara to be a life insurance beneficiary. Who sees where I'm going with this? Because whenever somebody gets sick at the Idara, we get these community-wide emails, to please pray for their health or anything. But if they're a pretty big beneficiary of the Idara, I don't think that email is going to come out. I think that email might get lost or forgotten about. I can see all through that plan right there. We travel a lot, me and my wife and all my million kids. We travel a lot, we go to a lot of different places. We like going to Muslim countries just because it's a nice breath of fresh air to sometimes not have to see, for example, law enforcement. That's something like we took a trip recently to Egypt, and I don't think I saw one Parsi on my trip to Egypt. I thought that was refreshing. I did see one Parsi. I did see one kid in one Parsi, and that's just because the kid was driving. That's the only reason. We did the trip. We went all through Europe. We started off in Egypt. We went through Turkey, and then we hit a bunch of European countries on our way home. And I was worried about the language barrier, but what happened was there's like a Google app that translates, which you say what you want in English and you play it to them and it plays it in their language, and then they can talk in their language, put it to you and it plays it in English. And I was worried about using this app at first because I thought it might be disrespectful, but they were all happy, they were all going along with it just fine, and I was appreciative. Except the people in London when I was using this. They were getting quite offended when I would break out my hand. Oh, you can't understand me, eh? No, I can't. I watch your TV shows with subtitles. We like to fly, whenever we fly, we like to, the Arab airlines are always the best airlines I feel like, when we fly. And we learned something very interesting about Qatar Airlines. We learned that if you ask for it the right way, they will bump you to business class for free. And that just, and as you guys know, those guys, they have the best business class. So that became the goal of our trip, was to be as charming as we could on every single leg of the trip, just to get bumped. We would go to the kiosk and every leg of the trip and just be like, hi, what's your name again? Preeti? Yes, you are. My name is Hamza. Is there any chance to get bumped? Is there any chance to get bumped on this place? You guys enjoy stand-up comedy, yeah? There was a lot of pressure on this show. I think this is the only event at UMMA where people will come to the halls and keep asking, be like, hey, son, you're having a stand-up comedy. Your show is going to be halal, right? No other show has to deal with this. It's only the comedy show that has to deal with this rigorousness. But yes, I hope I haven't failed this test. I have 3 daughters, so I was promised something. I don't want you to take that away from me, sir. If you guys enjoy the comedy show, we're going to do one more comedy show upstairs at the end of this. It's in a small room. We're going to do an encore performance, us and a few other comedians. So you guys can come. If you like this, you guys can come. Check it out. I hope you guys will enjoy that. I'm going to get out of here. I'm going to do one more last joke and then I'll head out of here.
We recently had the religious holiday Eid, right? Right? We just had Eid, which I know here in America is just like heightened security, but to us it actually means something, right? So we had Eid very recently, and we did our Eid here this time. Last time we did Eid, me and my wife, we went overseas and we did Eid. We did Eid in Dubai. We wanted to go do it with an uncle of mine, a little bit of a distant uncle. He's very traditional. He's got 4 wives, which is why he moved to Dubai, I think. So he's in Dubai. We wanted to go celebrate Eid with him. We thought it would be fun. But he's really religious, mashallah, and so all 4 of his wives, did fully covered, hijab, burqa, and everything. And my uncle, he's so they're all really religious. But we were going on Eid, which is a festive holiday, so they were all wearing festive colored burqas. They were like pink and blue and green and red. And my uncle, he's a fat guy. He was wearing yellow and a yellow hat. And the funny part of the night happened when they had lost their car keys and they were running all around the house trying to find it. And it was like a real life version of Pac-Man. It was like seeing Pac-Man come to life. It looked like we were chasing them. It was a fun time for us all. Thank you so much. Before let's help with the chairs, please. ये प्योरी अहले तशी नॉर्थ अमेरिका में जो शिया उम्मा काउंसिल है, यानी उम्मा का मतलब है उम्मत से इन्होंने लिया है कि उम्मा, जी हाँ, जो शिया उम्मा है ये उसकी काउंसिल है, उसके तहत ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जहाँ टोटल जितने भी अहले तशी हजरात हैं, शिया कारोबारी हजरात हैं, वो यहाँ आते हैं, अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं। और ख़ास तौर पे ये देखा गया कि यहाँ पे यंग यूथ का मैंने बहुत इन्वॉल्वमेंट देखा है। यूथ यहाँ पे बहुत इन्वॉल्व है हर काम में। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ डॉक्टर अज़मत हुसैन जनाब तशरीफ़ फरमा है, जो कि उम्मा ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ अमेरिका के रूह रवा हैं। और उम्मा कॉन्फ्रेंस जो यहाँ आपके नॉर्थ अमेरिका में इस वक्त वाशिंगटन के पास मैरीलैंड में यहाँ मुनक़्क़िद की गई है, बहुत ही अच्छा है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं डॉक्टर साहब के पास सीधे चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसका मकसद क्या था और कब से ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और क्या काम कर रही है और इसके क्या क्या रिज़ल्ट अब तक बरामद किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं, खैरियत से? डॉक्टर साहब, मैंने आज आपकी जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, माशाअल्लाह से यहाँ हमारे अहले तशी के जो बहुत नामवर लोग हैं, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बहुत सारे उलमा हैं, सब तमाम की गुफ्तगू सुनी। तो ये आपको कैसे ख्याल आया और ये क्यों आप ऑर्गेनाइज करते हैं पूरे अमेरिका में हर साल? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, आप तशरीफ़ लाए, इतने अच्छे आपके रिमार्क्स हुए। मैं थोड़ी इसकी बैकग्राउंड दूँ कि ये उम्मा ऑर्गेनाइजेशन जो है 2003 में बनी है, तो इसकी अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हो गए हैं इस साल। और मैं उस टाइम जब उम्मा शुरू हुई थी तो मैं एक वॉलंटियर था, मैं खुद भी 17 साल का था। 20 साल मेरी आधी ज़िंदगी से ज़्यादा इस उम्मा में काफ़ी ग्रोथ हुई है। इसका मकसद ये था और है कि जो शिया कौम है, इसकी जो सोशल, पॉलिटिकल और एकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उसको एडवांस किया जाए। हमने ये गौर किया कि हमारे इमाम बारकों में और मसाजिदों में एक ख़ास रूहानी पहलू और एक स्पिरिचुअल रिलीजियस जो एडवांसमेंट थी वो बेहतरीन हो रही थी, मगर ये है कि एक फोरम ऐसा होना चाहिए हमारी कौम के लिए, ख़ास तौर से अमेरिका में और वेस्ट में, नॉर्थ अमेरिका में, जो इन सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी ख़ास तौर से उसको देखें। अब यह है कि हमारी कौम में ये हम लोग इवन दो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कहते हैं, हमारे उलमा का नाम, मनाजा का नाम, इससे बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होती है। उनके सपोर्ट और विजन्स के साथ ही हम लोग इस काम को आगे बढ़ाते हैं। मसलन हमारे आज शेख सहनानी साहब पूरे वीकेंड पे सिस्तानी साहब के वकील हैं अमेरिका में, वो हर साल रहते हैं, इस साल पूरे वीकेंड में थे। और यहाँ तक कि हमारे ईरानियन एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस जो परमानेंट अपॉइंट हुए हैं वो भी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस वीकेंड पूरे वीकेंड थे। मगर उसके साथ ही साथ ये है कि हम लोग यूथ ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा से रखते हैं कि मेन मकसद ये है कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे यूथ हैं जो वेस्ट में पड़े हो रहे हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हो, एक ऐसी नशिस्त हो जिसमें गाइडलाइंस के अंदर एक दूसरे से मिलें, नेटवर्किंग हो,
فیملیز بنے بڑے, بزنس نیٹ ورکنگ ہو, یہ ایک فورم بہت ہی اہم پہلو ہے UMMA کا. تو یہ ہم لوگ کا یہ تھوڑی ہسٹری ہے, اس میں کافی تو اکامپلشمنٹس ہیں, مگر جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اہم کام جو ہوا ہے وہ ہے کتنی فیملیز بنی ہیں UMMA کی کانفرنس اور اس میٹنگ کے اس میں, کہ میرے اکثر دوست, میرے بھائی, میرے فیملی میں اکثر یہاں UMMA میں ہی ملاقات ہوئی ہیں فیملیز کی, اور الحمدللہ بہت ہی بابرکت فیملیز. اور میں نے دیکھا ماشاءاللہ سے یہاں آپ لوگوں نے وینڈرز بھی انوائٹ کیے کہ جو ہوم بیس بزنس ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا, اور یوتھ کی بہت بڑی تعداد ہے جو ہمارے امام بارگاہ کا رخ بہت کم بچے کرتے ہیں, ان کی سمجھ میں انگلش نہیں آتی, ان کی سمجھ میں مجلس نہیں آتی, اور دے ہینگ اراؤنڈ ود اون پیپل, اینڈ بٹ آئی سی دیر از اے لاٹ آف سو مینی بیوٹیفل girls and boys and the young 19 years, 20 years, 22 years, 23, 24, 25 till 28 years, but jo young chaps, and they are very qualified and very well educated, very practitioner کہہ سکتے ہیں کہ مسلم, یعنی جو بچے نماز بھی پڑھ لیں پانچوں وقت کی یا تو ان کو آپ نے کیسے آن بورڈ کیا, بیکاز دس از ویری ڈیفیکلٹ ٹو آن بورڈ دیم. جی یہی ہے کہ اس کا اکثر ہم لوگ سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ہوٹل میں کیوں رکھتے ہیں, اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں ہوٹل میں, یہاں اس میں, مگر اس کا مین مقصد, مین انویسٹمنٹ جو ہیں یہ ہمارے نوجوان ہیں, ہمارے یوتھ ہیں, کہ ان کو ہم لوگ کو ایک اسٹرینتھ دکھانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی شیعہ آئیڈینٹی جتنی مضبوط ہو سکے وہ ہم یہاں کروانا چاہتے ہیں. آپ پتہ نہیں, آپ شام کو ہمارے پروگرام میں تھے گرینڈ سیلیبریشن میں, رائٹ, میں وہ بیک ٹو بیک اسٹینڈنگ روم اونلی, اور جب ایک نوجوان آتا ہے اس میں جو مثلا زیادہ انوالو نہیں ہے مجلسوں میں یا عزاداری میں, وہاں جو اس کی آئیڈینٹی اسٹرانگ ہوتی ہے, وہ دیکھیے یہ ہماری قوم کی اسٹرینتھ ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اسٹیج پہ آنے ہیں ایک شیعہ ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ایک شیعہ ہیں سٹی بینک کے پریزیڈنٹ ہیں, تو وہ لڑکا ہے میرے اندر, میں نے تجربہ میرے ساتھ ہے, میں نے اس طرح سے جب اپنے قوم کے افراد دیکھے تو میرے اندر ایک اسٹرینتھ, ایک کانفیڈنس آئی ہے کہ ہاں نہیں, شیعہ قوم کوئی کمزور قوم نہیں ہے, کمزور لوگ نہیں ہیں, واقعی میں ایک اسٹرینتھ ہے, اور ہم لوگ اونچی پوزیشنز تک پہنچ سکتے ہیں. تو آئی تھنک یوتھ کو جو سب سے زیادہ اٹریکشن ہوا ہے اس میں ہے کہ جو انرجی ہے, جو وائبرنسی ہے, اور دوسری بات ہم لوگ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک اسلامک ماحول ہے مگر ہم کسی کو جج نہیں کرتے ہیں. رائٹ, یہاں ہر بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں, اور یہ علماء کے سپورٹ کے ساتھ ہی ہم لوگ نے یہ اپروچ رکھا ہے. یہاں سائنس لگے ہیں, پلیز آبزرو اسلامک اٹائر, وہ سب ہے, مگر کسی پہ کوئی جبرن کوئی وہ فورس نہیں ہے, مگر آپ ماحول سے اس کو کنٹرول کریں. رائٹ, تو ماحول سے ہم لوگ نے اس کو ایسا کنٹرول کیا کہ ایون کچھ لوگ ہیں جو مثلا حجاب نہیں کرتے ہیں یا ایک طرح کی ڈریس میں آتے ہیں, مگر یہاں آپ کسی کو اناپروپریٹ نہیں دیکھیں گے, نہ آپ یہ دیکھیں گے کوئی ڈنڈا لیا کسی کے اوپر کھڑا ہے. رائٹ, تو الحمدللہ یہ بھی ایک خوبصورتی کے ساتھ اس کو ہم لوگ نے کوشش کی ہے کہ اس کو مینیج کریں کہ ایک ججمنٹل اپروچ بھی نہ ہو, ایک اوپننس ہو جس میں لوگ کمفرٹیبل فیل کریں آئیں, مگر یہ بھی ہم لوگ کا ایک مذہبی ماحول جو ہے ہم لوگ وہ بھی برقرار ہے. تو وہ بھی الحمدللہ کافی محنت اس میں کیا ہے, اور آئی ول سے آئی ایم پراؤڈ کہ اس سال کانفرنس دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ سب نے یہ ماحول بھی اختیار کیا, اور انرجی بھی رہی, بہت ہی الحمدللہ وی ہیڈ اے ویری گڈ ویکینڈ. میں نے دیکھا کہ بیک گراؤنڈ میں یو گائز ہیو ورک ویری ہارڈ, آپ کی ویب سائٹ ہے, آپ رجسٹریشن کرتے ہیں, یعنی پورے نارتھ امریکہ سے. آئی کیم فرام ٹورانٹو فرام قائم ٹیلی ویژن. سو میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ اس طرح کی کانفرنس ہو رہی ہے, تو اس کے لیے ہمارے قائم ٹی وی کی اسپیشل ٹیم آئی کہ ہم اس کو کوریج کریں کہ واٹس گوئنگ آن, بیکاز ہمیشہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہ بات کرتے ہیں اپنے علماء سے, اپنی امام بارگاہوں سے, درسگاہوں سے, کہ ہمیں یوتھ کو انوالو کرنا چاہیے کیونکہ یوتھ کی بڑی پرابلم ہے. اور آپ کا میرے خیال میں سال میں ایک ہی مرتبہ ایک ایونٹ ہے یہ, تو اس پورے سال میں کیا محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو, یہ پوری تیاری میں کتنا پروسیس لگتا ہے؟ جی, اس میں لگتے ہیں باقاعدہ 6 مہینے تو لگ جاتے ہیں اس کو باقاعدہ ایکٹیولی اس کو آرگنائز کرنے میں. ویسے تو یہاں خاص طور سے اس واشنگٹن ڈی سی کے علاقے میں, یہ نارتھ ایسٹ جو ہے حصہ ہے امریکہ کا, یہاں ہوٹل اس سائز کے ملنے اس کو آپ کو 1 سال ان ایڈوانس کم سے کم ہو. جیسے ابھی سے ہم لوگ اگلے سال کی بکنگ, ایکچولی اس کے لیے بھی ہم لیٹ ہو گئے ہیں تھوڑا, جلدی ہم لوگ کو محرم سے پہلے انشاءاللہ اگلے سال کی بکنگ ہو جائے گی کہ ہاں ہوٹل کہاں کرنا ہے, کنوینشن کہاں کرنا ہے.
تو اسی میں ایک ہوتا ہے ہم لوگ کا یہ ہے کہ یہ پہلا کنونشن ہو رہا ہے کووڈ کے بعد. کووڈ کے بعد کیونکہ ایون تو کووڈ تو کچھ دنوں سے کم ہوا ہے مگر اگین اس کی ایک سال ایڈوانس آپ کو کرنا پڑتا ہے, تو اس میں تھوڑا انشور تھے, تو ہم لوگ تھوڑا کشمکش میں تھے شونے کی یہ رسپانس ہوگا کیا. لوگ کے ذہن بدل گئی ہے تھوڑی, اور لوگ تھوڑا گیدرنگ سے ہچکچاتے ہیں, لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. الحمدللہ کرم ہے کہ سب نے بہت سپورٹ. ویری سکسیزفل, آئی سی از ویری سکسیزفل. یعنی پیک ٹو پیک آپ کے تمام جتنے بھی کنونشن کے جتنے لیکچرز تھے, جو بھی انٹلیکچوئل لوگ آئے, جتنے پروگرام تھے, ایون 2 ہال تھے آپ کے میرے خیال میں, 3 ہال ہیں, 2 اوپر ہیں اور ایک گراؤنڈ فلور پہ جو پیک ٹو پیک جا رہا ہے. تو اس میں کتنے والنٹیئر ہیں آپ کے ساتھ؟ والنٹیئر ہم قریب 50 ہیں ماشاء اللہ. یہ ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ والنٹیئر ہم لوگ پورے ایک لوکیشن کے نہ ہوں. تو الحمدللہ ہمارے کنیٹیکٹ سے, نیو یارک سے, نیو جرسی سے, میریلینڈ سے, ورجینیا سے, یہ پورا حصہ. تو یہ بھی ایک میں اپنی پرسنل بتا دوں کہ میرے جو پچھلے 20 سال میں میرے لائف میں جو سب سے قریبی دوست کے ہیں, نیٹ ورک کے ہیں, وہ ملے یہی UMMA کانفرنس میں ہی. کوئی شکاگوز میں ہیں, کوئی مشیگن میں ہیں, کوئی نیو یارک میں ہے. یہیں ان سے ملاقات ہوئی پچھلے 20 سال کے دوران. ایسے ہی ریلیشن شپ جو میری پرسنل لائف میں, پروفیشنل لائف میں اتنے کام آئے ہیں مجھے, یہی ہمارے کا شیعہ قوم کی نیٹ ورکنگ کا ایک بہت اہم پہلو ہے جو اس کو ہم لوگ اور بھی ایمفسائز کرنا چاہیں. جتنا مومن ایک دوسرے سے مومن سے ملیں, ایک نہ صرف کی جو ہمارے محفل مجالس ہیں اس میں اعضاء ہوتی ہے, ولا کی محفلیں ہوتی ہیں, وہ بھی ایک بہت ہی عمدہ ہوتی ہیں, مگر اس پہلو میں بھی آنا ہے ہم لوگ کو کہ ہم لوگ ایک نیٹ ورک کر رہے ہیں, نہ جسٹ مجلس اور سلسلوں میں مگر بزنس میں, کہ ہمارے پاس مثلا پرنٹنگ شاپ ہے اور ان کی ایک کمپنی ہے, تو یہ تعلقات بنے. تو یہ ہم لوگ ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے جو اس سال آپ دیکھیں گے کہ کنونشن کے علاوہ ہم لوگ بزنس شیعہ بزنس نیٹ ورکنگ فورم شروع کر رہے ہیں, جس میں ہم شہر میں جو سینئر ہمارے بہت ہی کامیاب اور سکسیزفل شیعہ بزنس لیڈرز ہیں امریکہ میں اور نارتھ امریکہ میں, ان کو لایا جائے, اور جو اسمال اور میڈیم سائز ان کو نیٹورکنگ کریں کہ کیسے وہ اپنی بزنس بڑھائیں, کیسے اکنامک گروتھ ہو. تو یہ ہمارے خیال سے ایک ہم لوگ کا ایک ویژن رہا ہے, گول رہا ہے. اس میں دعا کیجیے گا, انشاءاللہ ہم لوگ اس میں کچھ ماشاءاللہ سے کامیابی. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 18 ایئر ہو گئے آپ کو, اور یہ 18th اینول کانفرنس تھی آپ کی جو UMMA کی تھی. اگلا آپ کا پروگرام کون سے شہر میں کہاں ہے؟ جی ابھی اس کو اناؤنس اس طرح سے تو ابھی کیا نہیں ہے, کچھ شہر تو سوچ رہے ہیں ہم, تو وہ انشاءاللہ اسٹے ٹیوڈ. تو کینیڈا میں ہم انشاءاللہ کب آ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ کینیڈا ہم لوگ نے ایکچولی 2012 کا اس میں ہم لوگ نے وہ ٹورانٹو میں کنونشن کی تھی UMMA کی کانفرنس. انشاءاللہ ہم لوگ کا ارادہ ہے بہت, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اب تو 10 سال ہو گئے, اب آپ ٹورنٹو میں ہم آپ کو انوائٹ کریں گے کہ ٹورنٹو میں آئیے. ڈاکٹر صاحب, تو آخر میں جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کا جو اتنا وسیع تجربہ ہے, اتنے سالوں کا جو تجربہ ہے, آپ ہماری اس کمیونٹی کی جو چھوٹی چھوٹی ہماری کمیونٹی سینٹر بنے, ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ جہاں پر آپ لوگ نہیں جاتے کیونکہ سال میں ایک دفعہ ہے, وہ آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کے تجربے سے کیسے فائدہ اٹھا کے کوئی چھوٹے ایونٹ اس طرح کے آرگنائز کریں؟ جی نہیں, یہ بہت ضروری ہے. میں اتنا کہوں گا کہ اس لیے اس میں اکثر لوگ یہ ہوٹل دیکھ کے, یہ بال رومز دیکھ کے اس میں تھوڑا ہو جاتے ہیں یہ تو ہم کیسے کریں گے, یہ کیا کریں گے, اور اس پہ فوکس نہ کریں. آپ ایک کانٹینٹ دیکھ لیں. یہاں جیسے مثلاً ورک شاپس کی جو ٹاپکس تھیں وہ ایک انٹرپرینیورشپ پہ تھی, ایک فیملی ویلیوز فار میرج. یہ جو ورک شاپس ہوتی ہیں یہ بھی ایک بہت ہی عمدہ اور اچھی وہ ہوتی ہے, جس میں ہمارے یوتھ آتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ایک فارمیٹ ہوتا ہے جس میں سوال و جواب کا فارمیٹ ہوتا ہے, ایک ایکسپرٹ آتے ہیں, وہ اس ٹاپک بات کرتے ہیں, علماء کی نگرانی میں وہ رہتے ہیں, مگر وہ سبجیکٹ میٹر جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کو بلائیں آپ. وہ کوئی مینٹل ہیلتھ کے تھراپسٹ ہیں, کوئی میرج کاؤنسلر ہیں پروفیشنل, کوئی انٹرپرینیورشپ میں, کوئی کریئر گائیڈنس کی کوئی وہ ہو. یہ پروگرامز جب ہمارے نوجوان طبقہ دیکھیں گے تو ان کو لگے کہ یہ ایک ریئل ایفرٹ. And so he says to me, he's like, hey, listen, man, I'm gonna be there in about an hour. There's gonna be a little bit of traffic, you know. I'm gonna be on the BQE, but I'll get there. Don't worry about it. I'll see you later, Sal. Now, I could have said very nicely, hey, Tony, I'll see you later. No, what I did, I said to him, all right, Tony,
Arrivederci! And I hung up the phone, okay? Now this caused a problem because I knew right away that this guy's going to expect me to be white, okay? That was not going to be the case. This is a problem. And so, he gets there in about an hour, and I come outside, and he says, hey, I'm looking for Sal. I'm like, hey, you got him, I'm right here, you know? And you should have seen the look on his face. It was the same look of disappointment when I told my father that I wanted to be a stand-up comedian. You know? Yeah. Cultural problems, folks. We didn't have these type of problems that they have today. All right, I went to the restroom. There's no toilet paper, but that doesn't matter to us. We're okay with that. You know, we improvise. You know, we make do with that. You know, Snapple, Gatorade bottle, Coke can, 7-Eleven, Dunkin' Donut coffee cup. We make do. I was walking out of the restroom, this guy's walking in, and I told him, I said, hey man, listen, there's no toilet paper in there. He says, that's all right, bro. I'm just in there to do drugs, bro. I'm just doing some drugs. Yeah. Oh man. Y'all being okay? Everyone's all right? Come on, let's see it. Everyone's good? Yeah. Good deal. You know, the truth is that I had a whole set in my mind. I gotta keep it real. I cannot for the life of me remember what the next thing was. Yeah. Oh man. But I've been married for 9 years now, and alhamdulillah, I can say that you know, they say that marriage is it's a walk in the park. Maybe sometimes Jurassic Park, but then Jurassic Park. And I can tell you that when I first got married, people used to say to me, hey man, listen, be careful, man. You know, mother-in-laws, sometimes they can be rough, sometimes they can be rough. But I'm very blessed, I have a very good mother-in-law, you know, and the thing is, in all fairness, I love mother-in-laws. I wish I had 4 of them, you know, I have a feeling somebody's going to come my lifetime. You know. And then with my wife, Allah subhanahu wa ta'ala gave me 2 beautiful kids. I have an 8-year-old daughter. I have a 5-year-old son. And kids, they're very innocent and masoom. Are they not? Are they, right? No, they're not. They're very quick, very sneaky, and you get to see their personalities. You know. I remember I'm sitting down with my wife. I'm sitting down with my daughter and my son, and we're having a family movie night. And it occurred to me that because now summer break is coming, I said, you know, sweetheart, these kids are going to be in the house for the next two months with us every single day. And my daughter, without a skip in the beat, says to me, get ready to take care of your kids, Dad. And we always wonder, you know, what our daughter is going to go with. You know, lawyer, doctor, but I told my wife, I think she's trying to secure a career in, you know, child protective services. I remember one time my daughter asked me a question, and I said to her, I answered the question. I remember answering the question. It was the right answer to that question. And my daughter says, how did you know that, Daddy? I said, because I'm a genius. And she looks at me, she goes, no, tell me the truth. And kids will say sometimes the right thing, but they'll say it in such a way where you know, like, you know, they're lying to you. Before I left, I said, hey, listen, kids, ask my daughter. I said, listen, I'm going away for a few days. You're going to behave, right? She goes, mm-hmm. Yeah. You know they're lying. That's the same thing with the word inshallah. Just think about it for a second. You ask somebody, hey, listen, brother, I'm doing a little party at my house, you know. You think you can come by? Inshallah. He's not coming. But if you say, hey, listen, I'm having a little shindig at my house after Namaz Maghrib, there's going to be food. Inshallah, baby, I'll be there. He's going to be there, you know? How many fans here are basketball fans? I'm just curious. How many? No, don't raise your hands, folks. Clap your hands or something, for God's sake, bro.
There's got to be more in here, man. There has to be more. No? Okay. You guys know about this whole, oh, then yeah. You guys know, just out of curiosity, you guys know the whole debate between Michael Jordan and LeBron James? No. Right? You guys know, how many people know? Clap your hands if you know about that. All right, I'm going to say one thing. I'm going to say it right now. Okay, this is probably not, maybe some people won't like it, but here it goes. Michael Jordan is the GOAT, not LeBron James. Hey! That's right. You hear some of those boos? See some of those? Yeah, that's what LeBron does. He does the same thing on the court. Oh man, I remember. I always used to think that basic parents. नबील अल-हमादी साहब मौजूद हैं हमारे अहले तशरीफ ग्रुप में यहाँ से हमारी मुलाकात हुई है और वी प्राउड ऑफ इट के इज़ अ वेरी बिग नेम इन आवर कम्युनिटी टैक्सोलॉजिस्ट है जिनको में जनाब जो वैक्सीन का आप सुनते हैं जो फाइजर की है और मॉडर्ना है उसकी टेस्टिंग और उसकी अप्रूवल के जो 7 डॉक्टर्स का पैनल था ही इज़ वन ऑफ देम सो हम इनसे बात करेंगे अस्सलाम वालेकुम नबील How are you? Alhamdulillah. Sir, I heard about the last 3 years about the vaccine and corona. How did you explain this, the vaccine, how to protect the people and we are safe, our community? And what's your message for our community? Alhamdulillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The vaccine is a new technology. We all know about that and it is called mRNA technology. This is very important new technology. It is saved us from this COVID-19 because it came at the right time. This is some kind of what we can say the technology is like the processing of the vaccine is much faster than the regular vaccines. It could be done with million of doses within a short period of time. And we can distribute it in a very nicely way. This is very important because not only we can produce the vaccine in a very accelerated method, but to distribute it in a very fast way around the world. But it just came in time. Otherwise, the COVID-19 vaccine, it was not easy to deal with it, the regular normal process. Okay, you are the one of the part of this approval or the process or the manufacturing. What was your role? I was assigned as a toxicologist to see the safety of this vaccine. How is it going to be working? See, we have two things here in vaccine development: safety and efficiency. If it is good enough to do its job, and if it is safe. I am on the part of the safety of the vaccine. Without compromising the efficacy of the vaccine. The efficacy vaccine goes hand in hand with the safety of the vaccine. And according to all the reviews we have done, these all comes, we work actually days and nights to study and review the safety of this vaccine, and alhamdulillah it is very effective and it is safe and it is now actually I am blessed to see the people going back to work because of this vaccine. Otherwise you will not be able to go back to work. We will still working from home. But now we have developed a very good structure in the community that even if 50% only of the people vaccinated, the other 50 is going to be inshallah safe. Inshallah. So, do you think this the vaccine will be protect us by the upcoming in the future any variant, or do we need to be a more vaccine? We definitely are
to need more vaccination. We just actually approved, the FDA approved last week, and I can say that because it was released to the public. There is a new vaccine which is going to protect us from the new variants. These new variants are very dangerous too, and we have to be extra careful. With that, we have to be very careful about the risk factor behind it. And we are actually concerned about the senior citizens because they are vulnerable to this, to these very weak population. So Right. we need to make sure those are vaccinated and protected, and not to mention that the young people needs that too. But this is going to be an ongoing process. It's never going to end. COVID-19 is not going to be eradicated. It's not polio. It's not like other things. This is a virus which is, I always say it is very smart because it's always changing. It's always trying to develop to other features. So we have to be careful. So, are you looking some new variant is upcoming future, or is there is a chances, or how much the chances to be new variant we can see near future? At this time, the B variant is going on, and we don't know about the future, but we are dealing with it step by step. Whenever it comes, we are there. But at least we are now not from ground zero. Ground zero is always behind us now. So we can always add, and that's the technology of the vaccine. Every variant comes up, we deal with it. It's like the flu vaccine. Right. Every year we have to take, but at this time I don't think the FDA is thinking about taking the vaccine every year. As far as I can say, it might go every year, but nobody has decided it. Okay, so a lot of people, the past 2 years I see, those people are against about the vaccination, but alhamdulillah, most of the people, they already had the vaccination, phase 1, phase 2, and the booster 1, booster 2. So those people, they never took it for vaccine. So what the message for them you want to say? For those guys who they are not vaccinated, they need education. I always, when I go to meetings, this is very important. Education is very, very important. We have to tell the people that there is nothing harmful from the vaccine. Just look at the polio. Polio is eradicated because of the vaccine. Right. And before it was eradicated, there was a terrible incident. If they don't know about it, they can read about it. Right. Because there is a book, it is called The Gutters Incident. The Gutters Incident is the worst thing happened in the history. And the safety now, the FDA took every single step to make sure the safety is not compromised for any vaccine. So we have wonderful scientists. We have MDs, PhDs, immunologists, statisticians, teams working day and night to make sure the vaccine we get is safe and we don't need to be worried about anything. I know there are a lot, I have seen some ridiculous claims by some people who themselves, they were first in line to take the vaccine. Yes. They advises the people not to take the vaccine
I don't remember, the name is not on top of my head, but there is one guy, he was on TV asking the people not to take the vaccine, and there was a picture taken of him, and it is published in the newspaper. He was the first in line to take the vaccine. And the other people are asking to do not take the vaccine. Don't take the vaccine. They're ridiculous. Shameful. Shameful. So we have to be careful when these people, because they, in Arabic they say خالف تعرف. خالف. You go out of the herd, everybody is going to look like you, even if it is bad. Right. Those guys, they try to make a name for themselves. Right. For no reason. No reason. Okay, okay. So, Doctor, I just want to request you again, your introduction. Can you tell me about yourself, what you do here, and how long you've been in this medical field? Yeah, I am Nabil al-Madi. I worked as a toxicologist for more than 35 years. MashaAllah. Mostly of them in the government, and alhamdulillah, God bless me with being the toxicologist to look for the safety for Pfizer and Moderna vaccines, and it's proved that it is safe, alhamdulillah. There are some claims here or there it is causing this or that, but this is, let me tell you this has nothing to do with the vaccine other than they have other risk factors. Someone with a history of heart attacks, someone who was always on drugs, alcoholic, these smoker, these all will take your immunity away. And this is going to compromise the effectiveness of the vaccine. So don't blame the vaccine, blame yourself. If you are a smoker, stop smoking. If you drink, stop drinking. Keep yourself healthy so the vaccine will be effective and healthy. MashaAllah. सामने ग्राम ये हमारे साथ डॉक्टर नबील थे, इज वन ऑफ देम 70 डॉक्टर्स का जो पैनल था जो नॉर्थ अमेरिका में वैक्सीन की अप्रूवल में, उसमें इनका बड़ा किरदार रहा है। और हम इस बात को फख्रिया कह सकते हैं कि कायम टेलीविजन का पहली मरतबा है कि जो किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से आप तक की पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई गई है। डॉक्टर नबील का कहना ये है कि वैक्सीन 100% सेफ है, आपको प्रोटेक्ट करती है, अनलेस अंटिल के वो चीज़ें आप उसको तर्क कर दें कि जिससे कि आपकी इम्यूनिटी को ख़त्म करती है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, या और कोई अगर आप ऐसी कोई चीज़ लेते हैं जो आप फन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसको छोड़ दें। बाकी इस किस्म के जो रूमर्स हैं वैक्सीन के खिलाफ बराए सिर्फ रूमर्स ही है, तो लिहाजा बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर नबील के कि इन्होंने हमें वक्त दिया। नॉर्मली ये हाथ नहीं आते, बड़ी मुश्किल से हमने रिक्वेस्ट किए कि ये हम तक पहुँचे, तो हम थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नबील, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये देखिए यहाँ पे यूथ जिस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ। साथ खैन साहब की गैलरी है, यहाँ पे उनकी हाथ की बनाई हुई पेंटिंग। नाज़रीन इकराम, ये आप जैसे देख रहे हैं कि जनाब साद खैन साहब की कलेक्शन यहाँ मौजूद है। इस वक्त हम वाशिंगटन में मौजूद हैं जहाँ पे उम्मा कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है मैरियट होटल में, और यहाँ हमारी मुलाकात जनाब एक ऐसे कदरदान शख्स से हुई है कि जिसने इतने कीमती असनाद को संभाल के रखा है। और ये वो नाम साद खैन साहब का जो मैं समझता हूँ कि एक सदी तक याद रखा जाएगा या उससे भी ज़्यादा, जिनके कि इन्होंने तमाम अहम जो नुस्खे हैं, जो तस्वीर हैं, जो पेंटिंग है, उनको संभाल के रखा है। और आप देख रहे हैं कि मेरे अक़ब में यहाँ पे मुसलसल ये उम्मा कॉन्फ्रेंस जारी है, मगर यहाँ पर हमने जो देखा है कि जिस तरह से ये तमाम असनाद और ये जनाब इनकी पेंटिंग्स और इतना हुनरमंदाना काम जो कि शायद सदियों में कोई एक शख्स ही पैदा होता है जिसका ये हाथों का काम है, और अब तो बहुत ही नादिर हो चुका है। इस दौरे जदीद में
जिस शख्सियत ने इसको संभाल के रखा है जी उनसे भी मुलाकात कराएंगे। जनाब रियाज साहब से शिकागो से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। जनाब कैसे मिजाज हैं वसीम नकवी साहब? अल्लाह का शुक्र है, हम कायम टेलीविज़न की जानिब से आपसे सर आपको वेलकम करते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं कि इतनी कीमती अशिया आपने कैसे संभाल के रखी है सर, क्या ज़ौक़ है आपका? जब सादक़ीन की बात होती है जी तो गुफ्तगू शुरू करता हूँ मैं मशरक़ी ज़ैर की उस अशार से कि दास्तान गरीब लिखता हूँ, एक किस्सा अजीब लिखता हूँ। वाह वाह, जिस मोहल्ले में था हमारा घर, 2 गली छोड़ कर था उसका घर। क्या बात है, रोज़ उस घर में आना जाना था, आए क्या लोग क्या ज़माना था। क्या बात है। सादक़ीन से निस्बत मेरी 20-25 बरस की है, इतनी पुरानी है कि ज़बान लफ्ज़ सादक़ीन मुँह में ज़बान पे आने में कई डिकेड लगे हैं। हम सब घर के उनके बच्चे उनको चचेदार कहा करते हैं माशाल्लाह। उनके भतीजे सुल्तान नकवी भी, सलमान नकवी भी, उन सब के साथ में गिरोह हुआ है। बाय वर्चू ऑफ डैट मेरे पास सादक़ीन का यहाँ कलेक्शन है, जिसको मैं लेकर यहाँ अम्मा की दरख्वास्त पे एज ए गेस्ट वेंडर आया हूँ और उन्होंने मुझे माकूल इसकी जगह दी जिसका मैंने यहाँ इस्तेमाल। सादक़ीन अहमद नकवी अपनी शख्सियत के एतबार से जो शायर, खत्तात और मुसव्विर की हैसियत से लोहा मनवा चुके हैं, इन्होंने इब्तिदाई काम जो किया था वो अगर आप आगे पर आपको दिखाऊँ, उनका इब्तिदाई काम जो है वो जी गिरफ्त कर रहे हैं। इसमें ये था कि सादक़ीन ने शुरू में इनकी जो फ़िक्र और सोच थी उसमें खैर और शर की जंग, तबक़ाती कशमकश और उसके साथ साथ तख्लीक़ के कर्ब का कवी एहसास और इंसानी तहज़ीब के ऊपर देवताओं देवमालाओं का जो कब्ज़ा था उसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की शक्ल में इन्होंने किया और सारी दुनिया में अमेरिका, यूरोप और तमाम बर आज़मों में बहैसियत मुसव्विर अपना लोहा बनवा चुके। सादक़ीन अहमद नकवी जो 30 जून को अमरोहा में पैदा हुए, फ्रांस में सबसे बड़ा सिविल अवार्ड हासिल किया और पिकासो ऑफ पीस का खिताब इनको दिया। पिकासो ऑफ पीस। वसीम नकवी साहब, क्या आपको पता है कि पिकासो ऑफ पीस जब फ्रांस से वापस आता है पाकिस्तान 60 की दहाई में, उस वक्त ये मुसव्विर, ये सादक़ीन, ये मजूब व कलंदर समझने के हुस्न जमाल और के शौक़ में हुस्न के शौक़ में सरकार है। उससे मुतासिर होकर वसीम भाई इन्होंने स्केचेस बनाए जिसमें जिस्मानी हुस्न शबाब और जिस्मानी नशेब व फराज, क्या बात, पेंसिल और कलम से उन्होंने बनाए। क्या बात। दोस्तों ने उनको मशवरा किया कि जनाब इसकी नुमाइश की जाए। सादक़ीन साहब ने लाहौर में एक नुमाइश की जिसका नाम था मौसा किसेस। दुख की बात यह है उसको शर पसंदों ने दूसरे दिन नजर आतिश कर दी। सैयद मुस्तफ़ा हुसैन अपनी किताब में सादक़ीन का हवाला देते हुए बयान करते हैं कि सादक़ीन यहाँ पे बुझ गया, सादक़ीन सहम गया, सादक़ीन तन्हा रह गया और सादक़ीन के अंदर का मुसव्विर बन गया। यहाँ से एक नक्काश, खत्तात और शायर ने जन्म लिया जिसने अपनी शोहरत कुरानी आयत के खत्ताती से शुरू की और कुरानी आयत की खत्ताती की जो नुमाइश हुई लोगों की समझ में आती थी और यहीं से सादक़ीन का जो खत्तात और सादक़ीन का जो नकूश थे, खत सादक़ीनी के नाम से ये मशहूर। इसके साथ साथ उन्होंने अल्लामा इक़बाल के अशार पर मबनी, मिर्ज़ा गालिब और फैज़ अहमद फैज़ के अशार पर मबनी जो तस्वीर बनाई हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। अगर वक्त है तो आप तशरीफ़ लाइए, मैं आपको इक़बाल का थोड़ा सा कलेक्शन में लाया हूँ। जी जी। ये वाला पोस्टर जो है बड़ा वाला, ये पूरा इक़बाल की उसकी तर्जुमानी करता है, बल्कि इसको आप इजाज़त दें तो बस पर रख दें तो आप इसकी तस्वीर जी आप हमें बताइए इसके बारे में। आप देखिए, मैं सिर्फ एक चीज़ बता दूँ, जो इक़बाल का पोर्ट्रेट आप लोग देख रहे हैं ना जी, ये सादक़ीन का हाथ का बना हुआ है और बहुत से लोगों को ये नहीं पता वसीम नकवी साहब कि इक़बाल का पोर्ट्रेट, अल्लामा इक़बाल का पोर्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ एक शख्स से बना है, वो है सादक़ीन।
آپ بڑے حیران ہو گے سن کے کتنے آرٹسٹوں نے اقبال کی تصویر بنائی کہ تصویر کو دیکھ کے تصویر بنائی. اقبال کا اپنا تصوراتی پورٹریٹ جو بنایا ہے تو صادقین نے بنایا ہے, جس پہ لکھا ہے فارسی کا مشہور شعر کہ دیگر دانائے راز آیت کے نا آیت the person who manifests the truthness of the world may or may not born again. علامہ اقبال کا اپنا شعر. ماشاء اسی اللہ. طرح انہوں نے عشق کی تمام جو منزل تھی, دیکھیے ایک وقت پتہ نہیں آپ کے پاس جی جی نہیں نہیں بہت بہت میں آپ ساتھ کہہ پہ 2 گھنٹے گفتگو کروں آپ کے کیمرے کی فلم ختم ہو جائے. ریاض بھائی آپ جیسے قیمتی اشخاص بڑے ڈھونڈے ملتے ہیں, آج آپ ہمیں ملے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس کے اندر پورا وقت دیجیے, ہمارے پاس بہت وقت ہے, آپ پورا وقت لیجیے اس کے بارے میں ذرا. جو فلسفہ عشق ہے وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے. صادقین نے اپنی تصویر سے لوگوں میں سمجھا دیا. عشق ایک ایسی منصوب ہوتی ہے جس میں عاشق و معشوق کے درمیان سے وسیم بھائی ایک کام ہوتا ہے, ان میں حجاب ختم ہو جاتا ہے. صحیح. چاہے وہ میاں بیوی ہوں, عاشق و معشوق ہوں یا اللہ تعالیٰ سے عشق, بے شک کوئی پردہ نہیں ہوتا. بالکل جب پردہ نہیں ہوتا تو حجاب ختم ہو جاتا ہے. صحیح جب حجاب ختم ہوتا ہے تو ایک دوسرے کا جو طلسم ہوتا ہے دیکھنے نہ دیکھنے کا وہ ختم ہو جاتا ہے. صحیح. اقبال کا شعر کہ بے حجابی سے تیری اونکا نگاہوں کا طلسم ایک ردائے نیل گو کو آسماں سمجھا تو میں, عشق ایک جس نے سب کر دیا قصہ تمام, اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تو میں. باقی یہ شعر صاحب نے اپنے تصویر بنایا, ابھی وضاحت کروں گا. وہ یہ ہے کہ قافلہ تھک کر ہوا کے پیش و خم میں تھم گیا. کون سا قافلہ؟ واقع معراج کی طرف مجھے پتا. اچھا ماشاء اللہ. قافلہ تھک کر ہوا کے پیش و خم میں تھم گیا, مہر ماہو مشتری کو ہم انا سمجھا تو میں. جو چاند ستارے اور سیارے تھے یہ لگا جیسے یہی میرے دوست ہیں, انہی کے ساتھ وقت گزارنا ہے. میں کتنے میں اوپر سے آواز آئی, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی اس کے امتحان. کیا بات ہے, واہ واہ. یہ تصویر جو ہے میں نے آپ کو ارشاد سنا ہے, جی جی, یہ اس کی ترجمانی کرتی ہے. اچھا 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 اچھا, یعنی ہر تصویر کا ہر تصویر کے پیچھے ایک فسانہ, ایک منقط ہے. اسی طرح یہ دیکھیے تصویر جو ہے یہ بھی اپنی جگہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ابھی بھی شکوک کو شبہات ذہن میں آتے ہیں, جسے لکیر پڑ جاتی ہے, صحیح. وہ پھر چاک بن جاتا ہے, دراڑ پڑ جاتی ہے. اقبال کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کو عشق ہے ان دراڑوں کی طرف مت جائیں. اچھا. عالم اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کو اتنی پوری دنیا گواہ ہے, اتنی تمام قوتیں پیدا کی جن کے پاس مال و دولت سے نوازا, مسلمانوں کو کیوں ترسایا؟ اس وجہ سے آپ دراڑ نہیں ڈال سکتے. اقبال اس دراڑ کو ختم کیسے کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں, عشق سیتا ہے انہیں بے سوزنو تارو رفو, گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو, تھر تھراتا ہے جہانے چار سو رنگ بو. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. آئیے اب میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں علامہ اقبال میں کیا مراسم تھے یہ دیکھیں. یعنی ہر آرٹسٹ کی قلم کی ہر جنبش میں کوئی نہ کوئی منطق, کوئی کہانی ہے. ابھی غالب کا پورٹریٹ جو ہے بلیک اینڈ وائٹ جی صادقین نے بنایا ہے. اچھا. یہ غالب کے پہلا شعر نقش فریادی ہے, کس کی شوق یہ تحریر, کاغذ یہ ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا, درد دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلا دوں, انگلیاں فگار اپنی خامخ ہوں چکا اپنا. آئیے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں جو صادقین کا سب سے مشہور تصویر ہے غالب کے حوالے سے کہ بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا, اگر استر رائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلا. ارشاد 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 مقرر. بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا, اگر استر رائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلا. کیا بات ہے. آخر میں صادقین کے اوپر جو میں نے ربائی کہی ہے جی جی جی, سنا کہ آپ سے گفتگو ایک طرف اختتام پہ لاتا ہوں. جی. صادقین کا تعارف ہمیشہ ہر محفل میں ایسے کراتا ہوں کہ نقاش تھا, شاعر تھا,
مصور تھا صادقین، الفاظ و معانی کا سکندر تھا صادقین، نقاش تھا شاعر تھا مصور تھا صادقین، الفاظ و معانی کا سکندر تھا صادقین، اور دیکھا ان شخص کو اتنے قریب سے، مزدور تھا مجذوب و قلندر تھا صادقین۔ بہت شکریہ وسیم نقوی صاحب۔ یہاں باقاعدہ کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے لوگوں کے، علماؤں کے، آنے والے علماؤں کے لیے۔ سامعین اکرام، یہ واشنگٹن ورجینیا میں یہاں پہ UMMA کانفرنس اسلام ان امریکہ چیلنجز اپرچونیٹیز اینڈ یہ ٹائسن کارنر میں یہ منعقد ہو رہا ہے، اور یہاں دنیا کے بڑے بڑے اسکالرس، شیعہ علماء، وہ یہاں پہ تشریف لے کر آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے جو اسلام ان امریکہ یعنی شیعہ جو امریکہ میں ہیں ان کے متعلق گفتگو فرمائی۔ تقریباً 500 سے زیادہ لوگ تھے، علماء تھے اور اسکالرس تھے، انٹلیکچوئل گفتگو ہوتی رہی، اور سب سے بڑی بات یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ یوتھ نے بہت شرکت کی ہے، یوتھ نے یہاں پہ بے انتہا شرکت کی ہے، اور کافی ایکٹیویٹیز بھی ہوئیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے پروگرام بالکل ہونے چاہیے ہماری کمیونٹی میں۔